The high-stakes U.S. Russia summit in Alaska brought no results and awarded Russia an intermediate tactical victory, a Ukrainian analyst said Saturday. The much-anticipated summit in Alaska on Friday ended without an agreement to stop the fighting in Ukraine after 3.5 years. Russia is buying time by slowing down the implementation of additional sanctions and pressure, and by creating mechanisms for bilateral consultations on business and other issues, Oleh Saakian told the Associated Press. In a reversal only a few hours after meeting his Russian counterpart, U.S. President Donald Trump said an overall peace agreement, and not a ceasefire, was the best way to end the war. That statement echoed Russian President Vladimir Putin's view that Russia is not interested in a temporary truce, and instead is seeking a long-term settlement that takes Moscow's interests into account. Trump and Ukraine's European allies had been calling for a ceasefire ahead of any negotiations. Ukrainian President Volodymyr Zelenski said he will meet with Trump in Washington on Monday. Most likely, Trump will check what compromises can be expected from Ukraine, what Zelensky is ready to do. But we are unlikely to see any serious steps, said Saakian of the meeting. It will be Zelensky's first visit to the U.S. since Trump berated him publicly for being disrespectful during an extraordinary Oval Office meeting on February 28. Trump, who also held calls with European leaders Saturday, confirmed the White House meeting and said that, if all works out, we will then schedule a meeting with President Putin. Зустріч Трампа і Путіна закінчилася одним великим ніщо. Бо інакше як пояснити, що було відмінено вечерю, зрештою ні про що не домовлено, не підписано і роз'їхалися раніше, ніж планувалося. Принаймні російська сторона заявляла, що 6-7 годин триватимуть переговори. Зрештою вони протривали менше 3 годин. Само собою, і російська, і американська сторона говорять про чудові переговори. Але навіть на питання журналістів після них відмовились відповідати. Бо ні Трамп, ні Путін не можуть визнати, що переговори привели до одного великого ніщо. Добре. Вирішили змінити? В Росії, звісно, є проміжкові тактичні перемоги. З одного боку, Путін продемонстрував, що він не збитий льотчик і списувати його зарано. Перед поїздкою до Китаю для нього це вкрай важливо – визнання з боку Трампа. Також Росія виграє час, відтерміновує введення додаткових санкцій і тиску по Росії і створює для себе механізми двосторонніх консультацій по питанням бізнесу, всього іншого, чим можна пробувати тягнути Трампа за носа далі. Трамп не програв, але й не досягнув нічого. Зрештою, він спалив частину своєї репутації, але залишив для себе можливість все одно з розмаху вдарити по Путіну трішечки пізніше. Подивимось, чи наважиться на це. Для України ризики зросли, для світу це згаяний час. Зрештою, результат таких переговорів значно менший, ніж всі очікування, які були до цього. Як на мене, трьохстороння зустріч доволі ефемерна. Не факт, що вона відбудеться. Подивимось за результатами зустрічі Трампа і Зеленського, що по результатам неї буде заявлено. Скоріше за все, Трамп прощупуватиме, яке є поле компромісу з боку України, на що готовий був піти Зеленський на такій зустрічі. Вирогідніше за все, ми не побачимо жодних серйозних поступок. Будуть загальні слова, буде підтвердження великої і виключної ролі Трампа, але зрештою все повернеться на круги своя. Бо ті речі, про які Трамп говорив з Путіним за закритими дверима, ми можемо лише здогадуватися, які стосуються російсько-української війни. Якщо на них погодився Путін, то вони, очевидно, є неприйнятними для України. На жаль, але наразі простору для того, щоб швидко досягнути повного завершення російсько-української війни, немає. Саме тому Україна і Європа пропонували повне припинення вогню, як пролог до того, щоб говорити про завершення війни. Путін на це не погодився. Трамп цього досягнути не зміг. Russian President Vladimir Putin has arrived in the U.S. for the first time in a decade ahead of a high-stakes summit on Russia-Ukraine war. According to Associated Press, the Russian president hasn't been to the United States since a 2015 meeting at the UN General Assembly in New York. The International Criminal Court issued an arrest warrant on war crimes accusations for Putin in 2023. But the U.S. isn't a member of that global body, so officials are under no obligation to arrest him. Friday's summit could reshape both the war in Ukraine and relations between Moscow and Washington.